রেড কালারের মাকো পেস্ট দিয়ে আয়রন ম্যানের রোবোটিক হাত বানাবো আমার প্রায় হাতের মাপ অনুযায়ী। আমার কাছে হাত বানানোর পুরো প্রক্রিয়াটি জটিল থেকে অনেক ফানি মনে হয়েছে। আমি রাউন্ড কাটের মাধ্যমে আয়রন ম্যানের হাতের তালুতে পাওয়ার লাইটের জায়গা কেটে নিচ্ছি। নির্দিষ্ট মাপে সাদা প্লাস্টিক পেপার কেটে নিচ্ছি আয়রন ম্যানের হাতের পাওয়ার লাইটের জন্য এবং আকাশ রঙের সার্কেল বানাতে গাম পেস্ট ব্যবহার করছি। বুঝতেই পারছেন এটা থরের হাতুড়ি বানানো হচ্ছে অবশ্যই গাম পেস্ট দিয়ে।
ফন্ডন কভারিং করাটা এমনিতেই আমার অন্যরকম ভালো লাগার অনুভূতি দেয়। তার উপর এটি অ্যাভেঞ্জার্সের থিম কেক, যেখানে অনেক কালার ভেরিয়েশন আছে, তাই ভালো লাগার অনুভূতিটাও অসাধারণ। এরকম 3D গ্র্যাভিটি কেক আরও আসছে। কেকটি ভ্যানিলা ফ্লেভারের বাটার ক্রিম ফ্রস্টিং। এরকম আর অনেক ব্যতিক্রমধর্মী 3D এবং গ্র্যাভিটি কেক দেখতে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকুন। ফন্ডন কভারিং করাটা এমনিতেই আমার অন্যরকম ভালো লাগার অনুভূতি দেয়। তার উপর এটি অ্যাভেঞ্জার্সের থিম কেক, যেখানে অনেক কালার ভেরিয়েশন আছে, তাই ভালো লাগার অনুভূতিটাও অসাধারণ। ছোটবেলায় হলিউডের সুপারম্যান মুভি দেখে পিঠে লাল কাপড় বেঁধে কতবার যে উড়ার চেষ্টা করেছিলাম, সেই গল্প না বলাই ভালো। এখন সেই লাল কাপড় থরের জন্য সেট করছি। এবার ধীরে ধীরে অ্যাভেঞ্জার্সের টপারগুলো সেট করে দিচ্ছি। কেমন লাগলো অ্যাভেঞ্জার্স থিমের গ্র্যাভিটি 3D কেকটি? অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন।